Shin an taɓa hacking ɗin WhatsApp ɗinka ko kuma an taɓa yin banning ɗin WhatsApp ɗinka daga wanzuwa a doron ƙasa? So wannan bidiyon zai solve matsaloli ne guda biyu a lokaci guda. Zai solve matsalar an yi hacking ɗin WhatsApp, in an yi maka hacking ɗin WhatsApp account, ko kuma idan an yi banning maka WhatsApp account. So wannan bidiyon duk zai yi abubuwan nan guda biyu ne. So kafin mu matsa gaba ya kamata mu sani cewar sau da dama mutane sukan tura min da lambobin wayarsu da email ɗinsu da sauran bayanan cewa an yi hacking ɗin WhatsApp ɗinsu ko kuma an yi restricting ɗinsu da amfani da WhatsApp. Hankali sai kan tashi cewa in tura musu complaint ko dai wani abu makamancin su wajen recover ɗin wannan email ɗin. WhatsApp ɗin. So ba ma iya WhatsApp ba, literally kowane abu ne da aka yi maka hacking, ko Facebook ko email ko ma dai menene, wayan da kake amfani da ita ta fi zama abu mafi soyuwa da mafi cancanta kai amfani da ita wajen tura wannan complaint ɗin, sakamakon lokacin da kake interacting, ma'ana lokacin da kake amfani da wannan application ɗin ko wannan website ɗin ko kuma wannan server ɗin, already wannan server tana da record na IP address ɗinka, ma'ana tana da record na sunan wayar da kake ko computer da kake amfani da ita kake shiga cikin wannan yanar gizon. So zai zama musu abu mafi sauƙi idan sun tashi tantance cewar wannan abun naka ne yayin da suka ga sunan wannan wayar ko kuma sunan wannan IP address ɗin, mai mana da yaren Hausa. So kai tsaye idan an taɓa hacking ɗin WhatsApp ɗinka ko an taɓa banning WhatsApp ɗinka, kai tsaye za ka shiga cikin website na WhatsApp kamar haka. Ga wannan address ɗin whatsapp.com. So kai tsaye kana zuwa za ka navigating zuwa ƙasa, ma'ana za ka je can ƙasan wannan ɗin WhatsApp. So kana zuwa can ƙasan footer ɗin WhatsApp, za ka ga wani waje da aka rubuta contact us. Kana danna kan contact us zai kai ka wani waje kamar haka. Bari mu gwada danna kan contact us. So idan muka danna kan contact us, kun ga ya kawo mu nan wajen. So abinda nan hakan yake nufi shine nan wajen duk wanda yake amfani da WhatsApp Messenger, nan kuma duk wanda yake da amfani da business WhatsApp. So ga wanda za ka yi banning ɗinsu su sani cewar WhatsApp suna noticing, ko ce WhatsApp abu biyu kawai suka sani shine akwai normal WhatsApp Messenger wanda muke amfani muke ce masa normal WhatsApp, akwai kuma business WhatsApp ga wanda suke kasuwanci. So ga wanda suke amfani da GB WhatsApp ko wane ne WhatsApp aka yi musu hacking, abin da za su yi amfani da shi shine WhatsApp Messenger yanda za su tura complaint. Ga wanda suke amfani da normal WhatsApp kuma aka yi hacking musu, wannan za su yi amfani da shi, ma'ana shi ma WhatsApp Messenger. Ga wanda suke amfani da business WhatsApp for their businesses aka yi musu hacking WhatsApp ɗinsu, wannan wajen za su danna. So yanzu mu da yake normal WhatsApp ne da mu, so za mu danna kan contact us, wannan koren abun da muke gani ko ce wannan kalar. So kana dannawa kan wannan kalar zai kawo ka nan wajen. So yayin da ya kawo ka nan wajen, abin da suke so ka yi musu a nan wajen is simple step. Kana zuwa nan, abin da suke tambaye ka shine za ka saka number wayarka. So nan wajen za ka yi selecting country ɗinka, ma'ana za ka yi selecting ƙasarka. So ni da yake ɗan Nigeria ne, so kun ga na yi selecting Nigeria by default. So nan wajen za ka saka number wayanka ne, ma'ana lambar wayarka. So lambar wayarka za ka saka a nan wajen. So in ka tashi saka number wayanka, so ba number full za ka saka 070 kaza kaza ko 080 kaza kaza ba, za ka cire 0 farko sai ka saka sauran lambobin. In 080 ne 80 kaza 2345, idan kuma 90 ne za ka cire 0 farko 90 11 15 16 89. So ko dai ma dai yayi ne. So nan wajen za ka saka email ɗinka, ma'ana email ɗin da kai linkin WhatsApp ɗin da shi yasa yana da matuƙar amfani kai linkin email ɗinka da kuma WhatsApp ɗinka. Nan wajen ma za ka ƙara maimaita email ɗin naka saboda su tabbatar, kuma in sun tashi tura maka recovery email, ma'ana in sun tashi tura maka hanyoyin da za ka bi ka dawo da wannan WhatsApp ɗin naka, za ka danna ta cikin wannan email ɗin. So shi yasa yake da matuƙar amfani ka sa email ɗinka, ka ƙara tabbatar da cewa email ɗin da ka saka shi ka saka. So kai tsaye sai mu je ƙasa. Nan wajen suna tambaya ne akan cewar da me kake amfani kake shiga WhatsApp ɗin naka, shin kana amfani da computer ne ko website, ko kuma kana amfani da Android ne, ma'ana Android phone, ko kuma kana amfani da iPhone, ko kuma kana amfani da wannan iOS version ɗin. So mafi yawancin mu na san is either masu amfani da Android ne ko iPhone, wanda suke chatting a computer ma ba yawa gare su ba. So kai tsaye za mu yi selecting Android, duk hanyoyin ɗaya ne, sai ka selecting device ɗinka. So muna selecting device, za ka je nan wajen sai ka rubuta musu complaint cewar an yi hacking. So idan baka san ta yadda za ka rubuta complaint ɗin cewar an yi hacking ɗin WhatsApp ɗinka ko kuma WhatsApp ɗinka an yi banning ɗinka ba, kai tsaye za ka je zuwa ga wani application da ake kira da ChatGPT. Gashi nan chat.openai.com. So ga wanda suke enrolling course ɗin na ChatGPT a website sun ga yadda muka dinga yin abubuwa, kama da rubuta wasiƙa, haɗa CV da duk wani abubuwa da kuke buƙata na harkar rubuce-rubuce. So ChatGPT zai taimaka muku. So kai tsaye kun ga nan wajen mun zo mun ce my WhatsApp has been compromised by hackers and it comes to my notice or my attention that they are requesting money from my contact. In less than 80 words,
write a comprehensive WhatsApp support team write comprehensive complaint to WhatsApp support team for my account recovery. So kai tsaye da muka rubuta mu ChatGPT wannan sai muka ce to yayi mana generating din wannan abun. Kun ga abin da ChatGPT ya ce shine ya rubuta mana wannan complete right essay din. So kai tsaye tunda mun sa ChatGPT ya rubuta mana cewa ya rubuta mana complaint, mun amfani da ChatGPT mun ce ya rubuta mana complaint kuma gashi ya rubuta mana complaint. So kai tsaye abin da zamu yi shine zamu yi copying din wannan complaint din daga nan wannan. So kai tsaye idan muka kwafa daga nan wajen, in ka so ma zaka iya kwafa daga nan wajen, daga kan nan wajen zaka iya kwafa, you may decide to do that. So na danna control C, ma'ana na yi copying, zan je kan WhatsApp ɗina, zan yi haka kawai sai na yi pasting. Kana pasting abinda zaka yi next step shine zaka danna kan next submit, ma'ana submit. Ina tunanin daga nan step ɗin kawai next zaka ƙara dannawa ko continue zaka ƙara dannawa, shikenan WhatsApp za su ce za su yi contacting ɗinka. Wasu yakan ɗauki kwana 3 kafin WhatsApp su ba da feedback, wasu kuma yakan ɗauki kwana 5 ko kwana 7, amma tabbas in kai haka insha Allah akwai 80% high tendency za a iya dawo maka da WhatsApp ɗinka. Mu huta gajiya, Demy.